Morning. Good morning. Yeah. How many class typifications are completed, ma? How many types of algae completed? In which class? Two types. Chlorophyceae class, two types studies. What are they? Volvox, Volvox and Idogonium. What is a Volvox thallus? plant body. Yes, plant body. Okay, thallus meaning plant body. What type of plant body can Synobium colony? What is the Idogonium plant body thallus? What type of thallus is there? Filamentous. What ma? Filamentous. Filamentous. Next, branching is there. Unbranched. Filamentous, unbranched. What is the another next character? Important character in Idogonium. Tell me fast. Capsules, very good. Here capsules, one is a basal cell is there where apical cell is present. In that apical cell to produce the capsule. Then why if capsules is to main important? If your identification character for the Idogonium, capsules is the most important. In some algae also branches are there, filamentous body, unbranched system also they present. That's why here where the Idogonium is there, in that Idogonium capsules are present. Did you understand the total Volvox and Idogonium ga type study అర్థమైనాయి కదా రెండు? Yes, ma'am. మీరు ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఇప్పుడు? వాల్వాక్స్ ఇడోగోనియం ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తారు చెప్పండి? దేని ద్వారా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తారు? మైక్రోస్కోప్ కన్నా కదా? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. Why? Where is the plant structure? Microorgans. The plant structure is a very small millimicrons are there. That's why you can't see. The thallus is a very the thallus called the synobium is there in the round shape. You can identify the Volvox. Where if you take the Idogonium is there, filament body, some capsules also to present in that one Idogonium plant body. You can both identify under electron microscope only. Okay, girls, did you understand in that point? What is both Volvox and Idogonium, both are you can identify the under microscope. See here, girls, in the last type study of the class, Chlorophyceae. As you know, what is the Chlorophyceae member? What characters are involvement is there in that one? The name, plant name is called, the algae name is called Chara. What is the name, ma? Chara. What is Chara? See here, girls, in this Chara, one special characters is there, very, very most important. Here, the both Volvox and Idogonium can identify under electron microscope. Here in this Chara is a macroscopic structure. That one is a microscopic, which one in where the Chlorophyceae two type studies are completed. No, in that two is the microscopic structure. But here Chara is a macroscopic structure. Why? ఇదేంటి మీరు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ అవసరం లేకుండానే మీరు డైరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ ఇదొక్కటే చూడండి, అంటే ఇంకా ఉన్నాయి బట్ డిగ్రీ లెవెల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది క్లోరోఫైసీలో ఓన్లీ కారానే. అది ఎలా చూడొచ్చును? డైరెక్ట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇన్ కేస్ ప్రాక్టికల్ లో డైరెక్ట్ మిక్చర్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఫస్ట్ కారానే మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ప్రాక్టికల్ అప్పుడు చూపిస్తారు మీకు అది. కాబట్టి ఇది ఏంటి, దీని ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే మ్యాక్రోస్కోపిక్. డైరెక్ట్ ఐతో మీకు ఐ కనెక్ట్ తోనే మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సీ హియర్ గర్ల్స్, ద కారా first when if you take the type studies, what is the main important, girls? Classification is the most important. Yes, tell me. Yes, ma'am. Yeah, see here, what is the division? Chlorophyta, class Chlorophyceae. See here, order is a Charales order, family Characeae, the genus name Chara. Okay, the genus name is called Chara.
In these Chara girls, they see here where did you identify what type of habit is present in that one. See here the plant of Chara are macroscopic. First రాయాల్సిన word ఇదే చూడండి మా. Plants of Chara are macroscopic structure, highly developed, filamentous, branched like higher plants. What is the thallus structure? See here girls, this is the Chara. But in this one ma, filament body is there and branching is there like higher plants. మీకు higher plants లాగానే కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ. Yes or no girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And here differentiated into nodes and internodes. This one is differentiated into nodes and internodes. Wait ma, I'll show it. Is not there. Okay, next here these Chara, first one my, what is the main character? This is called the macroscopic structure, highly developed structure, filamentous and branched like higher plants and differentiated into the, in this plant nodes and internodes are there. See here girls, this is the Chara like this. In this Chara, this part is the node part. This part is called node part. Where the node part is there, another branches are there like this, the Chara. In between, these between two is called the internode. This is the nodal part and this one also nodal part. In between, this is called the internodes. What is that one? And internodes, laterals and rhizoids also to form. Here under the this one, like the root like systems, or that one is called the rhizoids also present. Okay, in this algae girls grows abundantly in fresh water, clear, hot and still and shallow water reservoirs as attached substratum, submerged aquatic and muddy or sandy bottoms of the pools, lakes, ponds and ditches. Certain species Chara brackish water also to found in this one. They can identify where the freshwater lakes are there, in the ponds, ditches, where the freshwater lakes and ponds, ditches, these are the to found the Chara. And submerged aquatic on the muddy and sandy bottom pools also you can observe the these Chara place. Okay, next one ma, in this Chara, very important, here the name, the Chara name is called another name. This is the made up of the stone what, another what is the meaning of stone what, I'll explain. The names of Chara, stone what, brittle what, and these are the two names, the Chara names. Chara, what is the main names are two are present. Why this is a stone words and brittle word? Why the thallus to made up of calcium carbonate, rough. That's why this name is called the stone word or brittle words. అర్థమైందా? తెలుగు చెప్పాలమ్మా. Chara వచ్చేసి మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే జలాశయాలలో విస్తారంగా మంచి నీటి లోపల కొన్ని మాత్రమే ఉప్పు నీటిలో కనిపిస్తాయి చూడండి. కొన్ని మాత్రమే మనకి ఉప్పు నీటిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే కొన్ని ఎప్పుడైతే నిశ్చలమైనటువంటి నీటి యొక్క అడుగు భాగంలో ఇసుక, బురద ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో ఆ ప్రదేశంలో Chara అనేది ఉంటుంది. తర్వాత ఇవన్నీ కూడా Chara వల్గారిస్, Chara జియలాంకా, Chara నూడా, ఇవన్నీ కూడా Charaలో ఉండేటువంటి స్పీసీస్, Charaలో ఉండేటువంటి జాతులు, ప్రజాతులు. ఈ జాతులన్నీ కూడా మీకు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అంటే మంచి నీటి లోపల, నీటి చలం లోపల ఎక్కువగా మీవి కనిపిస్తాయి. అయితే ఈ Chara నూడా, Chara వల్గారిస్, ఇవి రెండు కూడా మన ఇండియాలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చును. నూడా అండ్ వల్గారిస్ ఎక్కువగా భారతదేశంలో కనిపిస్తాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే Charaలో ఎక్కువగా పాస్పేట్ నీరు ఉంటుంది కదా, వాటర్ బాడీలో పాస్పేట్ ఎక్కువగా, మురికి నీటిలో సారవంతమైన నీటి కొలనులో ఇవి అస్సలు పెరగవు చూడండి మా. ఎక్కువ పాస్పేట్ ఉంటే మరియు మురికి నీటి కొలనులు ఉంటాయి కదా, మురికి నీటితో సారవంతమైనటువంటి నీటి కొలనులు ఉంటాయి కదా, అక్కడ మాత్రం ఈ Chara అనేది పెరగదు. పాస్పేట్ ఉంటే అసలు ఉండదు అనమాట. Chara ఇవన్నీ కూడా, ఈ Chara మొక్కలన్నీ కూడా కాల్షియం కార్బోనేట్,
ఉంటుంది. దాని యొక్క థాలస్ అంతా కూడా మీరు టచ్ చేస్తే మనకి రఫ్ గా ఉంటుంది. థాలస్ అంతా కూడా ఎక్కడ కారా లోపల బ్రాంచెస్ ని టచ్ చేస్తే రఫ్ గా ఉంటుంది. వై అంటే ఇక్కడ మొత్తం థాలస్ అంతా కూడా కాల్షియం కార్బోనేట్ తో ఏర్పడుతుంది కాబట్టి దీనికి ఇంకొక పేరు ఏంటి అంటే స్టోన్ వర్ట్ అండ్ బ్రిటిల్ వర్డ్స్ అని అంటారు. చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వేటిని స్టోన్ వర్డ్స్ అండ్ బ్రిటిల్ వర్ట్ అంటారు, ఎందుకు అంటారు చెప్పండి మా ఫాస్ట్ గా. Caranu, stone wood and brittle wood antaru. Then thallus made up of calcium carbonate. Yes, thallus is made up of calcium carbonate. That's why the name is called the Chara, stone words and brittle words. See here, girls. Next one. In this one, I'll explain already. Fresh water, green algae, where the submerged salon water ponds are there, lakes, slow running water you can observe in this one. Here the Battalica and Fragilis, both are the Battalica grows in the brackish water, where the fragrance is there in that one, and the hot where the hot springs are present in that place, both are to present. Okay, next one, in this algae or in this Chara, rich organic matter, calcium deficient in oxygen, hard water found in the Chara. When you can observe the water in the hard fresh water, rich in organic matters are there in the calcium and deficient in oxygen in that place to Chara to identify. Next, this one is a thallus to made up of calcium carbonate. That's why this name is called the stone words. Next one, ma Chara emits disagreeable or onion-like odor, and where the sulfur compounds or phosphate compounds are there, here Chara is a totally absent. In these one, these are the Chara species names. Here you can by had it minimum 2 or 3 girls. Gilanica and Brony, Gracil and Haiti. These are the species names. Next one, must see here thallus. External features of the thallus. Here the thallus is a very different, girls, to compare other. See here, girls, in the Chlorophyceae member, you have studied already 2 type studies. Volvox is different thallus. Edogonium also different thallus is there. But here also the different thallus. What is the range is the to compare to the comparison of the thallus is a very different to each and every species. See here the plant body. This is the plant body, girls. The plant body or thallus is multicellular, filamentous, branched and microscopic. This is a characteristic. What is the plant body? Thallus, plant body or thallus, multicellular, filamentous, branched and macroscopic structure. This is the plant body structure. It is differentiated into rhizoid. See here, girls. Is the diagram? See this one. This is the external features of the Chara. Kanpistundama? Did you see the diagram? It's clear? Yeah, okay. See here, this is a Chara external features. This is the plant body or thallus. See here, multicellular is there. Filamentous body is present. Branches are there. Yes or no, girls? This is the one branch. This is another branch. Yes? Yeah. Next one, ma. It is differentiated into, in these thallus, differentiated into rhizoid. See here, girls, this part is called rhizoid. This part is called rhizoids. And the second part, this part is called axis or stem. Not stem like just axis part, stem like structure, but it's not stem. Okay, this is the axis or stem. In this one, with nodes and internodes. See here, girls, this part is called node part. This part is called node part. This part is called node part. In between nodes, it is called the internode. This see here, internode. This one nodal, this one nodal part. In between nodes, this is called the internodes are present. Yes, girls, internodes are there? Yes or no? Internodes. Yeah, internodes and laterals. These branches, what is the name, is called the laterals. The plant body, thallus, multicellular, filamentous, branched and macroscopic structure. It is differentiated into rhizoid.
down part, rhizoid, and the axis is called stem-like part. With where the stem is there, in that stem to the modify the nodes and internodes and laterals also. Next one, must see here rhizoids. The rhizoids are found at the base of main axis. Rhizoids at the found the base of the main axis. These rhizoids, see here, the rhizoids are branched, multicellular, septate, obligate septate, colorless. They help in the attachment of plant with any substratum. In the Edogonium, I'll explain to the where the basal part is there. In that basal part to attach to the any substratum in Edogonium. Yes, see here the Chara, rhizoids to the most important. What type of rhizoids? This is the most important. Rhizoids are present. Many algal species rhizoids are present. Here rhizoids is a multicellular branching rhizoids, multicellular septate, obligate septate, colorless. These are the colorless. And what is the function of in this rhizoid? To attach to the any substrate, the plant with attached to the substratum. This is called the rhizoids. Inka Telugulo cheppalsina avasaram em ledanukunta. Yes, girls. No, ma'am. Yeah. No, ma'am. See here, these rhizoid branches arise from rhizoidal plate. How to form rhizoid branches? Where the rhizoidal plate is there, in that rhizoidal plate to produce the rhizoidal branches. Next one, ma. See here, this is the rhizoid is completed. The second part is the axis or stem-like part. The main axis, see here, this is the main axis. Main axis is erect. In this one, 20 to 30 centimeter length. That's why you can observe directly. Yes, girls? అవునా కదా? ఎందుకు డైరెక్ట్ గా చూస్తారు? ఇది మ్యాక్రోస్కోపిక్ వన్. మెయిన్ యాక్సిస్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? 20 to 30 centimeters in height. And branched height, branched and differentiated into nodes and internodes. Okay, where the nodes are there, see here, this part is node, this part is node, this part and this one. The nodes are short and made up of a group of regular arranged cells. How to form the node? The nodes are short and made up of a group of regularly arranged cell to form the nodes. Where the internodes is there, the internode are long, single, called, and it is surrounded by many corticating threads also present in the internode side. Nodes are the made up of regularly arranged cell, and where the internode is there, this one is a single, and the single cell is present surrounded by very long and singled. This is the internode. And then if you take the node and internode present alternately, node and internode, node and internode, that's why to form the node and internode alternately. Next one, if you take the node part, girls, here very important. Where the node is there, the node bears two types of branches. Very very important. ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడుతున్న ఈ బ్రాంచెస్ అంటే నోడ్ పార్ట్, ఎక్కడైతే నోడ్ ఉంటుందో ఆ ప్లేస్ నుంచే మనకి బ్రాంచెస్ అయినవి ఏర్పడతాయి. The node bears two types of lateral branches. One branch name, see here girls, branches are there, no? Where the node part, only node part to produce the lateral branches. One branch is called the, see here, yellow color is there, no? Branches of limited growth. This one is called short laterals. Another one, this is called the short laterals. Where the node part is there, in that node part to bears two types of lateral branches. One branch is the branches of limited growth, or what is the another name? Short lateral. Second one, see here girls, the second one, branches of unlimited growth or axial growth. Another name, limited growth. This is a limited growth. This one is a limited growth. 1 minute. Both are the present to the node to form these both parts. Wait, 1 minute girls.
See here, girls, I'll explain rhizoid, no? See here, rhizoids here, branches are there, the rhizoidal, where the rhizoidal plate is there, in that plate to produce the rhizoidal branches. Next one, main axis, I'll explain, no? The main axis node part and inter. This is the node part, girls. See here, this one node, and here this part is node. If you take the internode, very long internode are present. This is called the internode. Okay. Next one, where the internode is there, a corticate species is present. This is a cortical cells. Inter cavity is called the cortica. And where the internode is there, in that part you can observe the corticate. Here, where the node is the, how many branches to produce, ma? Two. What are they? Short regular and limited. One branch is the branches of limited growth, that is the short laterals. Second one, branches of unlimited growth, that is the long laterals. Okay, both are, see, yellow color is the first one, branches of limited growth. The second one is the branches of unlimited growth. First one, branches of limited growth, what is the another name? What is the another name? Short laterals. What is that one? Short Short laterals. See here, short laterals are one. See this one, I'll explain first this one. Branches of limited growth are short laterals. The short laterals are born in row around the nodes. Where the rows are there, in that rows around the node of main axis. See here, this one, where this is the node part around the road, the main axis. These short laterals are also known as primary lateral of limited growth. See here, can observe that in the diagram. This is called the primary laterals or leaves. What is the name in this one? These are also called bracklet branches or first order, where the short laterals are born in a row around the node of main axis. These short laterals are known as, tell me what is the name, girls? Primary laterals of limited growth. What is the name, girls? Primary laterals of limited growth. Next one, each short laterals also remain differentiated nodes. See here, this is the short nodes. In these short nodes, again to divided to the limited, what is the nodes? In each and every one is two limited growth is there. But here in this one, each short laterals also remain differentiated into nodes and internodes. So again, you can observe the each and short nodes also to form to the nodal part and internodal part. From the nodes of these lateral arise of small unicellular secondary laterals are to form. మళ్ళీ నెక్స్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతాయి అంటే సెకండరీ laterals అనేది to form అవుతాయి. Next one is the long laterals. Which one is long laterals? This part. This is the long laterals. Where the long laterals are branches of unlimited growth, arise the axis of short laterals. These long laterals are differentiated into long, corticated and unicellular. These one are the internodes and small multicellular nodes also present. The next one, the nodes of long lateral, this part. The nodes of long lateral bear a short lateral with ultimately gives rise to stipules. See here, each and every one nodal part is to form to the long nodal. This is to form the stipules to form. Which one is to form? Stipules. And then these stipules are just like leaves like structure, that is called the stipules. Here the way the important character features are there. Long laters bear a short later with ultimately stipules to form. The most important characteristic feature of Chara is deposition of calcium carbonate. That's why this is called the stone what or brittle what. The total Chara is a deposition of
calcium carbonate all over the plant body due to surface the body surface become quite rough and it can be released by touching the plant. The branches limited also presence in the nucleus and globule, that is called the female and male sex organ. తెలుగులో చెప్పాలి ఒకసారి బ్రాంచెస్ గురించి ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. తెలుగులో చెప్పాలనా? యాసి చూడండి మా కార మొక్కలు మీకు ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను. ఇక్కడ మనకి ప్రధాన అక్షము లేదా ప్రాథమిక అక్షము, దీనిని ఏమంటారు? ప్రైమరీ యాక్సిస్ అని అంటారు. ఈ ప్రైమరీ యాక్సిస్ మనకి ఏం చెప్పాను? నోడ్ ని కనుపు మధ్యమాలు అనేటివి రెండుగా విభేదనం చెంది ఉంటాయి. ఇదేమో కనుపు, దీని రెండిటి మధ్య ఉండే వాటిని ఏమంటారు అంటే కనుపు మధ్యమాలు అని అంటారు. ఓకే, కనుపు మధ్యమాలుగా విభేదనం చెంది కనుపుల నుంచి ఎక్కడైతే ఈ కనుపులు నోడ్ పార్ట్ ఉందో దీని నుంచి పరిమిత వృద్ధి గల పార్శ్వ శాఖలు, అపరిమిత వృద్ధి గల శాఖలు రెండు ఉత్పత్తి అవుతాయి. 2 లేయర్స్. తెలుగులో చెప్తున్నా చూడండి మా, పరిమిత లిమిటెడ్ గ్రోత్ ఇస్ ద పరిమిత వృద్ధి గల శాఖలు. ఒక ప్రతి కనుపు నుంచి అంటే ఎక్కడెక్కడైతే నోడ్ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి పరిమిత వృద్ధి కలిగినటువంటి ఇవి పార్శ్వ శాఖలు. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి? తర్వాత సెకండ్ వన్ వచ్చేసి అపరిమిత వృద్ధి కలిగినటువంటి పార్శ్వ శాఖలు రెండు కూడా ఉత్పత్తి అవుతాయి. ప్రతి కనుపు దగ్గర నుండి ఎక్కడైతే ఈ పరిమిత వృద్ధి గల శాఖలు మనకన్నీ ఎలా ఏర్పడతాయి అంటే ఒక వలయాకారంగా, ఇగో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఎలా అన్ని కూడా ఒక వలయాకారంగా బ్రాంచెస్ ఇస్ పరిమిత వృద్ధి గల శాఖలన్నీ కూడా మనకి ఎలా ఏర్పడ్డాయి అంటే ఒక వలయాకారంగా ఏర్పడతాయి. వీటినే మనం ఏమంటారంటే స్టిప్యూల్స్ లేదా పత్రాలు అని చెప్పాను, అంతేనా? వీటిని ఏమంటారు? స్టిప్యూల్స్ లేదా పత్రాలు అంటారు. ఇవి సాధారణంగా మనకి చూడడానికి ఎట్లుంటాయంటే ముళ్ళ రూపంగా, అదే మనకి ముళ్ళ రూపంలో సరళంగా లేదా శాఖాయుతంగా ఉండి పెరుగుతాయి. అయితే ఈ కనుపుల దగ్గర నుంచి పరిమిత వృద్ధి గల శాఖలతో పాటు ప్రధాన అక్షాన్ని పోదితమైన, ఇది ప్రధాన అక్షం, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ యాక్సిస్. ఇవేమో బ్రాంచెస్ చూడండి, దిస్ వన్ ఇస్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ యాక్సిస్. ఇదేంటి? ప్రధాన అక్షము. అయితే ఇక్కడ మనకి ఏమనిపిస్తుంది? కనుపుల దగ్గర నుంచి పరిమిత వృద్ధి గల శాఖలతో పాటు ఈ ప్రధాన అక్షాన్ని పోలిన అపరిమిత వృద్ధి కలిగిన పార్శ్వ శాఖలు కూడా ఇవన్నీ కూడా పార్శ్వ శాఖలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. నెక్స్ట్ మనమా పరిమిత వృద్ధి గల పార్శ్వ శాఖలు, అపరిమిత వృద్ధి గల పార్శ్వ శాఖలు కూడా కనుపు మధ్యమాల నుండే విభేదనం చెందుతాయి. రెండు కూడా ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడతాయి? పరిమిత వృద్ధి కానీ అపరిమిత వృద్ధి కానీ రెండు కూడా కనుపు మధ్యమాల నుంచి ఏర్పడతాయి. ఈ మెయిన్ యాక్సిస్ ఏమో అపరిమిత వృద్ధి జరుగుతుంది, ఈ సైడ్ కి ఏమో లిమిటెడ్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది. చూడండి, మెయిన్ యాక్సిస్ ఎప్పుడు కూడా అపరిమిత వృద్ధి, ఇక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ సైడ్ ఇదేమో లిమిటెడ్ గ్రోత్ లో కనిపిస్తుంది. తర్వాత దీనిలో పెరుగుదల ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అనిశ్చితంగా శిఖరస్థంగా, అంటే ఇలా మెయిన్ ప్రధాన అక్షము ఒక బురుజు వంటి డోమ్ షేప్ లో శిఖర కణ విభజన వల్ల జరుగుతుంది. ఈ కణ విభజన జరగడం వలన మనకి ఒక వరుసలో కణాలు ఏర్పడి ప్రతి కణం అడ్డంగా విభజన చెంది మనకి కణం లోపల నుంచి మనకి ఈ శాఖలు అనేటివి కూడా విభజన కణంపు మధ్యమ కణంగా వృద్ధి చెందుతాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా దీని లోపల మీకు థైలకాయిడ్ నిర్మాణాలు, కణ విభజన ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్, గాల్జీ సంక్లిష్టాలు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ లో మీకు ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ అవుతాయి. ఇది పరిమిత వృద్ధి అపరిమిత వృద్ధి కలిగినటువంటి శాఖలు. అర్థమైందా తెలుగులో? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మా, ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ లోపల సెవరల్ టైమ్స్ లాంగర్ దెన్ నోడల్ సెల్స్. మనకి ఇంటర్నోడల్ సెల్ ఇస్ అ సెవరల్ టైమ్స్ లాంగర్, అంటే ఇంటర్నోడల్ ఉంటుంది. నోడ్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి చాలా లెంత్ లో హైగా కనిపిస్తుంది, several times longer than the nodal cell. It shows a large central vacuole surrounded by a thin layer of cytoplasm. The cell wall is a very thick frame made up of cellulose with the deposition of the calcium carbonate towards outer layer. The cell possesses numerous small disc-shaped chloroplast. Pyrinetes are here totally absent. Very important, girls. In the cell, pyrinetes is totally absent. The cells are usually uninucleate, but mature internode cell may be multinucleate. Here, internode
in the central remain surrounded by numerous small corticating cells are present. This one, and apex I'll explain. No, Sikarakanam Abruddhi. The dome-shaped apical cell, top of the divisions are present, where the nodal part and to contribute to the node, and then internodal which contribute to the internodal part. Nodal cells divide vertically, internode cells divide axis present towards the lower side quite large. These are the what is the branches, how many branches are there, what is the node, what is the internode, which one is the branching, limited growth is there, which one is the unlimited growth. These are completed. Did you understand, girls, this one? Yes, ma'am. Okay. Next slide on my reproduction and betandi, just what he explain just the time అయిపోతుంది. See here, girls, here very clear diagram is there, no? This is a laterals. This one is a short or limited growth ఇవి. మరి ఇంకా ఇంటర్నోడ్ తెలుసు కదా, ఇవన్నీ వచ్చేసి సెకండరీ నోడల్ పార్ట్. దిస్ వన్ సెకండరీ నోడల్ పార్ట్. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ మా రిప్రొడక్షన్. Here reproduction, it takes place by vegetative and sexual method. What is the reproductive, girls? Here takes place by vegetative and sexual reproduction method. Asexual reproduction, is it here present or absent? Absent. Absent here. Only vegetative reproduction and sexual reproduction is present. See here, reproduction, it takes place by vegetative and asexual method. Vegetative reproduction, girls, very important. The vegetative reproduction, here it takes place protonema, bulbils, amylum starch. Here, see here in the way that PPT is there, no, see, observe what is the bulbils is there, protonema and amylum starch. Amorphous bulbils are there, secondary protony. These are the vegetative reproduction. First one, ma, what is the protonema? See here, secondary protonema is there, no? That one is a, what is the 1 minute, ma. See here, first one, ma, bulbils. Here they are produced the nodes. This is a spherical shape, oval tube-like structure, where the nodes of the rhizoidal or basal cell node is there. In that part to develop the rhizoids. These bulbils detached from the plants germinate new Chara thallus. This is the bulbils. Next one is the this is, see here, secondary protonema. Secondary protonema are produced by nodes of rhizoids. Where the nodes of rhizoids are there, in that one is a secondary protonema is to form. Protonema develop into a plant. This secondary protonema, primary protonema from the Chara plants. Next one, ma, amorphous bulbils are there. In that amorphous bulbils, in this one, here these bulbils mainly cell irregular shape is there, with develop the where the lower node part main axis is there. In that nodes to produce the these type of bulbils. And the another very important, girls, this is the amylum starch. See, so here in this D diagram is the amylum starch. Okay, girls, this one is the amorphous bulbils. This one is a bulbil, and this part is the stem bulbil. The rhizoidal bulbil and now stem bulbil. This, see here, this is the most important, girls. Which one? Amylum starch is the most important. The amylum starch, some species Chara, this example that is called the main striganella. What is a striganella? A lower node part of the main axis to develop multicellular starch shape aggregated of cells are present. The shape, the all food material to fill with the found in with the aggregate of cell. What is the shape? That shape is a star shape. That here amylum starts to filled in that aggregate cell, the full of amylum starch, hence it is called the amylum starch. These amylum start to develop in the plants, develops into a new Chara thalli. Did you understand, ma? Vegetative reproduction, it's very easy. Yes.
అర్థమైందా? వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్. Yes, ma'am. Yes, ma'am. నెక్స్ట్ పెట్టండి మా లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అని పెట్టండి. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జస్ట్ నేమ్స్ చెప్తాను ఇక్కడ. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. See here, sexual reproduction is of highly advanced oogamous type. This one is a highly advanced type of, same here Oedogonium also highly advanced type of sexual reproduction is there. In this one also highly advanced type of advanced oogamous type of sexual reproduction. Most of species homothallic, that is the monoecious. Few species is the heterothallic, that is the dioecious. See here girls, the terms is can byhead it. Homothallic meaning monoecious and heterothallic is called the dioecious species. In this one ma, where the dioecious valichi, see here homo species is a homothallic or monoecious. Gilanica, Chara gilanica is the example. Some are the hetero or dioecious. Valichi is the dioecious type. Here very important sex organs are there. The male sex organ is called globule. See, very very important girls, I want to ask tomorrow class, what is the male sex organ? See dear, in this one different names girls, if you read out the any plant body or anyone, male reproductive organ is the antheridia, female is the archegonia or oogonia. But here the male reproductive organ name is called globule, while the female reproductive organ name is called, sex organ is called nucleus. Tell me girls, what is the globule, what is the nucleus? Tell me fast. Male reproductive, male is the globule, female is the Nucleus. see here in the diagram. Nucleus. See here, this one is a nucleus, this one is a globule. Male reproductive organ is a globule, female reproductive organ is a nucleus. This see here, this one, this greenish color part is there, no, that one is the male, female, and this one is called the male reproductive organs. Next one ma, what is the development of the globule and nucleus? What is globule means antheridium, and globule or another name is called the spermatangium. Both names are same. Tell me what is the names? Once again tell me. Antheridium spermatozoa. Spermatozoa. Next one. గ్లోబ్యూల్. అక్కడ మెయిన్ గా మీరు రాయాల్సింది ఏంటి అంటే గ్లోబ్యూలే. అంటే కారా జాతులలో అండ సంయోగ పద్ధతిలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. గ్లోబ్యూల్ న్యూక్యూల్ అనేటువంటి ప్రత్యేకమైన లైంగిక అవయవాలు ఏర్పడతాయి. వీటి వల్లనే ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. ఉభయలింగాశ్రయులు కనుపు కింది భాగంలో గ్లోబ్యూలు, దాని పైన న్యూక్లియల్ ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ మనకి ఉభయలింగం అంటే డైషియస్ స్థితిలో కనుపు కింద గ్లోబ్యూల్ ఉంటుంది. ఎప్పటికీ కింది భాగం సీ హియర్, ఇక్కడ చూడండి మా ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉంది కదా, దీని గ్లోబ్యూల్ కింది భాగంలో గ్లోబ్యూల్ ఉండి ఈ పైన మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే న్యూక్లియల్ ఉంటుంది. అయితే ఇవి కనుపు పరదీయ కణాల నుంచి ఏర్పడతాయి. ఈ అవయవాలు పరిమిత వృద్ధి గల పార్శ్వ శాఖల కనుపు వద్ద నుంచి ఏర్పడతాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. పరిమిత అంటే లిమిటెడ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఎక్కడైతే లిమిటెడ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయో ఆ లిమిటెడ్ బ్రాంచెస్ నుండి మనకి ఈ గ్లోబ్యూల్ మరియు న్యూక్లియల్ అనేటివి రెండు కూడా ఏర్పడతాయి. See here girls, okay, today I will stop the class. Tomorrow I'll explain to the globule and nucleus. Okay girls? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay girls. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sir, I can leave the meeting. Hello? Hello sir.
Hello, sir.